Ndiyazibulisela kuni nonke babukela emakhaya kwijelo lakho losasazo MPK TV. Gama ngulusi lwethu kwa-Antoni. Ukanti namhlanje sinijongisa amanqaku betshotshentla kule veki sisuka kuyo. Singaphosisanga maseko. Iseko igcina abantu Hutchison Ngcuka Ithobi nesinceda amaxhoba obundlobongela obujoliselwe kwisini nakubantwana. Sibambe umsitho wokunyusa ingxowa-mali yaso eMonti. Isiseko igcina abantu Hutchison Ngcuka Ithobi sinceda abantwana abaxhatshazwayo kwiindawo zonke zephondo leMpuma Kapa, ingakumbi kwezo zineziganeko eziphezulu zobundlobongela bujolise kubantwana nakubantu basetyhini. Esi siseko sixhobisa abantwana ngeendlela zokuzikhusela zokuphucula ubomi bawo. Umsunguli wesiseko uLulama Ngcuka Ithobi uthi baqinisekisa ukuba amaxhoba asemaphandleni ayalufumana uncedo, ingakumbi ngokuba bakude namaziko ancedayo. Iingxaki zalapha eMzantsi Afrika zininzi kakhulu, ingakumbi ezokuphatha gadala kwabantu abangomama nabantu abangabantwana. Okwesibini, ingxaki yepoverty ingakumbi kwiilali ezilalini nasezilokishini. So into ngoba sithathe eliphulo lokuba sibe nale foundation kuba basilwisa nento ezimbini, ingxaki yokuphatheka gadala kwabantwana nabantu abangomama. Okwesibini, kulwisa nendlala. Indlela esiyidisha nayo ngale ngxaki ke is about five-fold. Eyokuqala yokubapha inye yento ezibanga lapha kubekho iproblem ye-development kwi-communities yimfundo, ingakumbi imfundo kwisigaba esezantsi, le nto kuthiwa early childhood development. uNgcuka Ithobi uthi esi siseko siyakhula nanjengoko bafikelele kwiindawo ezininzi ngoku. The foundation yethu has adopted 5 preschools, 4 fully funded by the foundation. So we are doing that in the rural areas. One of them is upper elantweni eMonti elokishini okanye kwindawo enamatyotyombe phakathi ekuthiwa Stony Drift. So we are fully funding those particular founders, working with the business in particular for malnutrition, ukuqinisekisa ukuba bonke abo bantu abo bakwazi ukufumana ii-meals ezimbini ngosuku. And secondly, xa sinetishala okanye aba bantu kuthiwa zii-practitioners early childhood development in those areas. Usihlalo siseko uBrenda Ngcuka Ithobi uyancoma indima edlala esi siseko ekuncedeni abantwana abangathathi ntweni. The communities are responding quite well. We have seen a change in the communities. One, they start to invite us ngoku. Two, you look at how they are also collaborating amongst themselves. But we look at the excitement because we have ECD centers that we are supporting. We look at the excitement of both the young kids and the parents going to school because there's food, there's 2 meals at least in a day. So that for us, we are hoping that in future we will support these children up until grade 12. That is a future plan. Waleke ngelithi kubalekile kuba olutsha luphuhliso ukwenzela lungazibandakanye kwizinto ezigwenxa. We are, because we believe it is the reason for what we now say is poverty, for other social ills. So, it gets born from ukuba youth ihlale ingenzi into ingabi namsebenzi wokwenza within ekuhlaleni, or ichaye and then they start to think ngenye indlela. So sazamba masinzi drug use awareness campaigns, teenage pregnancy awareness campaigns, so that our youth can be used positively. Ugqirha Sisana Siqithi uthi naye uza kuncedisana neziseko kwimizamo yaso yokuphuhlisa ulutsha. Uthi uyakonwabela ukunceda uluntu ingakumbi abantu abatsha. I've been approached by the foundation to offer my services to the children at the Stony Drift squatter camp. We are working on something. I'm going to go there, offer my services like examine children and pick up diseases and then refer to hospital. That is in the pipeline. I've spoken to Lulama Ngcuka Ithobi, the founder, that we are going to go forward. Next day, that's one of my missions. I'm all about serving the community. I'm all about seeing children thriving. As a pediatrician, I want to see children thriving as they are the future for our generations. Umqhuzeli uthi wonesekile indlela umsitho uqhube ngayo. I feel very excited. I feel absolutely overwhelmed at all the support and all the love and everything that we've received from this event. You know what? It's always very challenging, but you always look at the end goal, so you always try and overcome whatever challenges you face just to reach that end
end. And I mean, we raised quite a lot of money tonight and still raising, hopefully, just to sustain our foundation, just to, solidify and sustain all our projects that we have out there. Omnye womnqwanosiseko kukuzama ukuvula amaziko kwenzele zonke iziseko zoncedo zisondele ebantwini ingakumbi ezemidlalo. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguLinge Gcwabe eMonti. Umbutho we-ANC ubeke izithaba zentyatyambo kwindawo yamangcwaba amaqhawe eyaziwa ngokuba kuseMlotheni eNew Brighton ngelokukhumbula amaqhawe omzabalazo abulawayo ngexesha likarhulumente wocalucalulo. Ngomhla wesithandathu kwinyanga yeNkanga ngonyaka ka-1964, amalungu e-ANC Umkhonto weSizwe neSADTU aquka uMavimbela Mpongoshe, uWilson Khayingo, uVuyisile Mini kunye noSinikile Mkaba afumana isigwebo sentambo phantsi korhulumente wengcinezelo. Ukanti umbutho we-ANC ubeke isithaba sentyatyambo kwindawo yamangcwaba amaqhawe omzabalazo eyaziwa ngokuba kuseMlotheni eNew Brighton eGqeberha ngelokunika imbeko nokukhumbula la maqala omzabalazo esilwela inkululeko yeli. 6 years ago, on the 6th of November, 3 of our prominent leaders from Umkhonto weSizwe, from the ANC, and from the SACTU, which is a Congress of Trade Unions like Vuyisile Mini and the other 2 comrades, were sentenced to death and hanged on that day. Why? Because they were fighting for their democratic rights, not only theirs, but South Africa's black, white, Indians and colours democratic rights. And so this is the 60th anniversary on the day when they were sentenced to death. And what is important, the day, according to one of our leaders, Ben Turok, who was in the central prison, he had Vuyisile Mini, as he was going to the gallows, saying to the former Prime Minister of South Africa, Verwoerd, Nansi indoda emnyama Verwoerd, Nansi indoda emnyama Verwoerd, Pasopa Nansi indoda, was saying that Verwoerd, be careful, the black peoples are rising. The black people will not be oppressed for long. And so we are saying that be careful that these black people, one day they'll be liberated. And so on this day, we're celebrating that day. Unyana ka Wilson Khayingo uthi nangona nje olusuku kubo libuhlungu, kodwa sisikhumbuzo sithetha lukhulu kubo belusapho. Ukubona ilungu labo lihlonitshwa ngokukhunjulwa. Elitheko ke libakho qho ngonyaka ngalomhla njengesikhumbuzo sokuxhonywa kwabo njengesikhumbuzo somzabalazo uphela ulapha eBhayi kanye eMpuma Koloni. Into yokufa komuntu nanini inako ukuhlukumezeka okulapha ngaphakathi emoyeni. So akubi mnandi nanini na, kodwa ke intuthuzelo ibakho ekubeni ba sazi into yokuba ngaba lo mizamo yabo azange iwele phansi. Inkululeko babeyilwela yade yafumaneka, naxa ke ixabiso lenkululeko laba ligazi elininzi. Loo nto ke ithetha ukuthi inkululeko inexabiso. Usapho lukaMavimbela Mpongoshe owangcwatyelwa kumangcwaba aseBaypankale luthi ludanile ngokuba khange bachazelwe ngalo msitho owenziwa yi-ANC. Bathi oku kubonakalisa ukuba bakhathalelwanga kwaphela belusapho. Into eyenzekayo namhlanje is very disheartening and iyadisappointa. Ukubona into ye-ANC doesn't really care and iyadisregarda i-family members of the heroes that are laying here, because ba invite ne okokuqala family members, especially ke on my case I only got to hear about this izolo and ndiva kusithwa into yoba mna andikho ndiseMonti ne. Now ingathi nezinye family members azikho ncam ne. So indlela abaziqhuba ngalo i-family members zezi heroes leli apha is very disheartening, because this is not the first time also kusenzeka ngohlobo. Xa besenza ezi events or as commemorations, they don't really care for the family members to be here, and now it raises a question into yoba
kanti kwenziwa ntoni yabo, what is the whole reason for this to happen if family members are not really considered and made sure ba zikhona in attendance. Lo mbutho we-ANC ugxininise ukuba ufuna ukubuyisa intembeko kubemi boMzantsi Afrika ngokuzisa inkonzo eluntwini kunye nokulwa intswelangqesho. We're reinforcing our commitment to ensure that we bring back the values, the integrity, and the principles of the ANC. We as the African National Congress, we have suffered severely over the last 3 months when we only got 40% instead of 55%. Why? It's because firstly, our people are not happy with us because we failed to provide quality services to our people. We failed to provide water, electricity, sanitation, quality education. And there were mass unemployment amongst young people. And of course, they said, and the price of food was rising. And so our people are saying that we're teaching you a lesson, we're not going to vote, we'll stay away. But we as Veterans League, we are saying that it's very important for us to get into this government of national unity, or else if we had not, it means that we are going to go to opposition benches and that will be the end of the ANC. And so we are saying that the GNU must work. Firstly, our people, especially those in senior positions and government positions, must make sure that deliver quality service to our people. They must make sure that create jobs for young people. They must make sure that they bring down unemployment. They must make sure that they provide quality service to our people. Lo mbutho we-ANC uthi useza kuqhubeka nokubhiyozela imisebenzi yamaqela e-ANC ayesilwela inkululeko. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSandile Njongi, eGqeberha. Ngelo nqakuma wethu masevenkileni. Sibuye sinamkele emakhaya. Isebe lophuhliso lwamaphandle noguqulo kwezolimo kweli phondo linikezele ngeziqinisekiso kubafundi bebethatha inxaxheba kwinkqubo yokufunda elisebe. Oku kunikezelwa kwezatifiketi kubanjelwe kwiziko lenkomfa kwaZakhele eGqeberha. 116 unemployed graduates received certificates at the ETC in Gqeberha after being mentored for a year by the Department of Rural Development and Agrarian Reform mentors. The department partnered with Nelson Mandela University to coordinate a skills development program on business management and entrepreneurial development for the graduates in the agriculture sector. One of the recipients, Sadanati Mtoninchi from Queenstown, says this program has taught her leadership skills that she will utilize in her career in the sector. Before joining the program, Sadanati was unemployed, but now she has started her own business and encourages other unemployed graduates to join the program and learn more about the agriculture sector. Ndingomnye wabafama abancinci akhulayo ngenxa yale program and ndiyathemba into yoba next time nindibona ndizobe ndimkhulu kunoku. Ndinqwenela into yoba nolutsha oluphandle apha eSouth Africa lingafunda from us, libe inspired into yoba i-agriculture i-sector umntu anongenelela kuyo ukuze aphumelele one day. Leadership has been one of the most important skills that I've acquired here. Ukubaluleka kwe-leadership and management in the agribusiness nokubaluleka kwe-bookkeeping because ke amafama apha amnyama amaninzi afumaniseka into bayasilela when it comes to leadership management and bookkeeping. Some recipients have shared that they acquire a wide range of skills through the program. They confidently assert that they are now well-versed in all aspects of the poultry farming business. Started the program singasebenzi singenanto, then yasibonisa leadership skills and management skills and how to approach different problems and how to solve these problems. It's fundise a lot about how to run a business because agriculture is a broad sector with different departments. So funeka umuntu enze lento ayifundeleyo specifically. So sibulela kakhulu kule department. Kungoku njena I'm started my business, poultry farming business at Amathole at Alice. Joined the program last year in October. Bendi unemployed, ndihlala ekhaya. Since ekhaya ungasendleleni ke kwi-clinic nesikolo bendizithengisela nje ii-chips ndincedisa umzali wami. Then ke ngoku nda-aplya kwa-agriculture ndathathwa ndaqala iprogram. Bendingumuntu ebehlele ezizamela to start my own business, iinkukhu zamaqanda. Ndabe ndinazo ke into ezincinci ezikhoyo
but ndithe ndisojoyina iprogram ndakwazi useyiva, ndakwazi upurchase ezinye izinto so that ndizoqala ibhizinesi yam. Qalile ke ngoJuni, ngoJuni ndasifumana izinto ke umncedile we-agriculture bendithathela i-equipment yam, imonti, feed, yonke into. The acting director of Nelson Mandela University in the Business School, Professor Paul Poisset, had this to say about the collaboration. Yeah, it came about with a connection that was higher up in the university structure with the DVC of learning and teaching, and via that we connected with the department. Our initial discussions obviously was with the directors of the DRDAR, and from there we then jointly collaborated and we formulated the course that was eventually put together and that's celebrating today. Professor Poisset added that they will be focusing on a more focused approach within the agricultural sector. Opening the program in terms of some of the latest trends. For example, one of the key things that we're going forward to incorporate in the program would be the use of AI, specifically the use of AI also in agribusiness, and then also to look at very specific competencies and knowledge improvement within very specific sectors within the agribusiness itself or agricultural sector itself. For example, mohair, perhaps even deciduous fruits and the citrus industry, etc. So there will be very specific developments in those where we'll be having a more focused approach, also obviously within the broader agricultural sector. The selection process was publicly advertised for agricultural unemployed graduates in the Eastern Cape with the aim of accommodating unemployed college graduates for employment. It is an open and transparent selection process. We issue out an advert that is targeting unemployed graduates, agricultural graduates in the province of the Eastern Cape. And as I say, it's open and transparent, but we're limited by numbers because on an annual basis, we've only got a target of 120 who are taken through the program over a period of 2 years. So we do advertise, they do apply, and then we go through. But I must indicate that because this is a national program, so each province is given a quota of the number of graduates that we can take. In the Eastern Cape, we have given 120, of which is one of the highest numbers. Probably let me go back a little bit. One of the reasons why government introduced this program is because agricultural graduates from colleges qualify with an NQF level 6, which is lesser than what is required for employment in government, because government is looking for NQF level 8 for appointment. So hence there was a need for this program. Hence probably I would indicate further to say that the focus is more on agricultural college graduates, not necessarily university graduates, although also those are given an opportunity because them in terms of the qualification, they already are ready for employment. This national program recruits unemployed graduates every 2 years. For MPK TV News, I am Alungile Bokwana at the ETC Conference Center in KwaZakhele in Gqeberha. Usodolophu wasemzimvubu uZukiswa Ndevu uyobamba utyelelo lokuhlola iiprojekthi ezahlukeneyo zokunikezelwa lwenkonzo ukujonga inkqubela yazo njengoko u-2024 usondela esiphelweni. Members of Spilini community in Kopaca joined the Umzimvubu municipality officials on their oversight visit, assessing the work done in building this new community hall and whether it meets the specifications set by the municipal engineers. The construction of this 2.7 million rands building started in July this year and it has been completed in record time. It has 4 meeting rooms, restrooms, 2 water tanks and electricity. 50-year-old Xolile Hlohlela, a community leader in the area, says they are pleased with the construction of this hall. In the past, community meetings were held under trees or at the local school, and often meetings were cancelled on account of the weather conditions. Into ezininzi bekufanele ungathi ziyasitsiba ngexesha silapha ecakwedolophu kodwa ke ngobukho bale holo sininzi kakhulu ingakumbi abantu abadala. Nansi into ibindibethe uba abantu abadala bavuka ekuseni beleqa ekliniki kanti ngoku ikliniki izawuza kubo
kwelinye icala siphinde sihluphe nesikolo ngaphayana sisiphazamisa ngoku isikolo sakwazi ukuqhuba kakuhle nathi siyilali siqhube kakuhle endinethemba ngoba nezinye inkonzo umasipala azizisayo apha esipilini sawutro sizifumane. As Hlohlela walked around the hall, showing off parts of the new building, he says the community had many consultations with the municipality and the contractor, Ayalwazi. The construction went smoothly, and he says he is happy that there were no delays. Umsebenzi ube mhle kakhulu. Uqhutywe ngendlela apho eyasonwabisa nathi singabahlali balapha esipilini. Khange kubekho maginci-ginci, ukusokoliswa kanokontrakhi, abantu ke abazawumane bezomosha ikontrakhi iyasebenza kakuhle nje ungekho nto ephazamisayo. Ngaloo ndlela ke noko yakwazi bana iwenza umsebenzi wayo ngempumelelo. Living next door to the hall is Livingston Kopi, an elder in the community. He says he was at the forefront of those residents who wrote letters to the Umzimvubu municipality requesting for this 250-seater hall. He says he's excited now that it is finally here. Sazama iplan kakukhona mna kanye noqatha. Sathe sesawuma komnye umama sacela ilethu kuzise komkhulu. Safumana le ndawo ithethisa le ndawo kakhulu. Sivuya kakhulu njengangoku. Joba ikhawulezwe nokukhawuleziswa thu. Yiloo nto nthemanise ngokwami namhlanje nawujabuza abantu. Nami ndakhapha kufutshane njengapha kwalamthi. Sibulela kakhulu kwabantu bebeyakha. Ndimane nizokroba. Ngicela ndixoxe ukuthi awunongena apha ndithi ndizawungena. Construction projects in the community lead to job creation. For this project, 123,000 rands was set aside for labor. 10 local residents were employed to work on the construction of the hall. Zintle Mkibantaka was one of them. Ukufumana lo msebenzi kum yayinto enkulu gqithi because ndinakwazi uba ndifumane ithuba loba ndikwazi uba ndifumane income ethile uze ndikwazi uba ndihoye abantwana bam. Bendikhe ndaphangela ngaphambili kwezi shop ezilapha eMonfrey zamandiya. Kwafika ixesha uba ngoku ndihlale phantsi ndafunda. Ndathi xa ndigqiba ukufunda bendizofumana lo msebenzi. Umzimvubu local municipality mayor Zuki Swandevu says they prioritize hiring local construction companies and SMMEs from the community to boost economic development in the area. Singabantu abakhuthaza i-economic development njengoba silapha and umuntu obesenza le holo akaveli ngaphandle suka apha eMzimvubu. Siyaqinisekisa into yobana i-SMMEs zethu siyaziphuhlisa nazo ekupheleni kosuku le holo i-vital kwi-community yalapha for i-social activities, i-cultural activities nezinye izinto. Asizuphinde ngoku singabi nazo indawo zokungenela ii-meetings nokwenza imicimbi yethu yokuhlaleni. Iyawusimanya nosimanya sibe nezinto esizenzela apha. Ndevu says it is not just a building, it's a place where conversations can be held and solutions can be found that will change many lives and foster unity amongst community members. Only the retainer wall and fencing still needs to be erected before the hall is handed over to the residents before the end of the year. I am Yamkela Mchiyo for MPK News, KwaBhaca. Mawethu masiphinde siye evenkileni kodwa ke ningayindawo. Besinamkele emakhaya kwezindaba ngaphezu kwama700 amakhaya aza kufakelwa umbane kwingingqi yaseMzimvubu sodolophu uZukiswa Ndevu uthi umasipala ufumene izigidi ezili-17 kwinkqubo yombane wesizwe karhulumente ukuze bakwazi ukuqhubisana nalo msebenzi. Tumeka Mato's household is one of the 245 houses that will soon be connected to the Eskom grid. These houses will be connected right after the workers complete running the cables. The 47-year-old mother of 5 could not hide her excitement as she welcomed officials from Umzimvubu local municipality, led by Mayor Zuki Swandevu, who was there to do an oversight of this electrification project. Mato says, as the community, they have been struggling for years, relying on gas stoves, candles and solar panels. Yenono ndiziva kamandi kakhulu. Sifile ukuthenga igas
yokupheka esitovini ndisho 9 mina izinto esizibasayo sipheka ngegesi asikwazi ukuthini sibasa amalongo phandle sifile bantakwethu siyabulela kakhulu sinegesi senjoba happy sijabulile. Out of the 245 houses that this third phase of the project is targeting, 110 already have meter boxes. Mato says having electricity in her house will change her and her family's lives for the better. Okondazalo sibasa phandle sibasa eGhasi siyaqala ngoku ku-2024 ukufumana umbane sivuya kakhulu bese sithi yofunyana ngabazukulwana bethu thathe sikwazi nothenga ifridge siyafa ungakwazi ukuthi kwazi uthenga ishebo ngoba nobugalishile edolophini awuyafika lento ibolile seyimanzi ufune uyipheke awukwazi ba mayiphinde uyibeke uthi uzayidla kusasa. Emampondomiseni community leader Saziso Jonga says residents have been waiting for decades for electricity in their village. Now, the municipality is installing 8 transformers with medium and low voltage cables. It's a matter of weeks now before residents will be able to turn the lights on. Mntanam sonwabile. Kakuphela kontintingi sonwabile ukuthi asilungile ugesi. Siyadala sawufuna sisiphucuke. Sibona phaya akulayitiwe naphaya akulayitiwe thina apha kusemnyameni. Noko nathi funa sibe ngabantu ebantwini sibone urhulumente asibone asazi basi ngabantu abakhoyo. Yilento sivota yonke le mihla iminyama. Kodwa sibone into enkqubela phambili. Ngoku siyabona ngathi kuthembelizayo. This 4.8 million rands project created 21 job opportunities for the local youth, with 314,160 set aside for the labor. Patuxolo Pato is one of the young people hired to work on this project. Ngaphambili kade ndiwumuntu nje ozidlala lapha ekhaya. Ndimane ndincedisa nje kwezo zinto ezibane ezivela ipishdrop nyana nje ezingenani njengokukhanda kanje so ngoku at least noko sizawuphuma ndinento noko. Umzimvubu local municipality mayor Zuki Swandevu says the government has a responsibility to ensure the electrification of all its citizens, particularly in the rural areas, to uplift the people and make life more convenient for them. Xa sizisa umbane ku-community zininzi izinto i-community ezawuzibenefit. I-education yabantwana babo izawuimprove bazokwazi uku-accessa i-internet bakwazi into yobana bakwazi ufunda through ezi devices sinazo ngokuba sebenzise neefowuni zazo. Ubomi babantu abalapha oomama kuzawuncipha ubheka ehlathini sibheke edongeni sicofe umbane so ininzi into ezawukwenzeka. This phase of electrification started in July this year and was initially set to be completed in a 9-month period. The municipality officials say it will be done before the end of the year. Then Eskom will be called to power up the grid. The municipality says it remains confident in its bid to continue connecting households and to alleviate the existing backlog in the Umzimvubu region. The mayor has called for patience during this period as they work towards the electrification of all households. I am Yamkela Mchiyo for MPK News, KwaBhaca. Uluntu lwaseMpuma Kapa lucela uncedo kurhulumente emva kwezandyondyo zemvula ezishiya amawaka abahlali bengenamakhaya. Esi sixeko safumana imvula eyongezelelekileyo ngobusuku nje obunye. Usodolophu omtsha waseNelson Mandela Bay ubabalwa lobishe utyelele iindawo ezahlukeneyo nezithwaxo zizikhukhula eKariyerha. Eric Neo is devastated. This is what's left of the house he shared with 10 of his family members. The recent heavy rain flooded the house, destroying his and his family's furniture and belongings. He is struggling to find a job and doesn't know how he will find the money to rebuild his and his homes and replace their possessions. He worries this situation is affecting his children's health and pleads to the municipality to intervene and provide them with shelter. I was on the top of coming back, then it always happening. And I got small kids. This is affecting them. I can't stay in a house and I need to
buy everything. I have nothing. I was everywhere. But nobody wants to help me, not even the municipality. Eric's neighbor, 58-year-old Oka William, lives with 6 of her children in this house. Her home was flooded during the heavy rain in June of this year, destroying all her furniture. She says the problem they, as residents of Rosedale, are facing is a lack of drain maintenance by the municipality, which often leads to drain being blocked, leading to flooding in the area. The main problem is the drains that are not maintained. And the drains are blocking. There's a stormwater drain on top, and that drain is always blocked, meaning that when that drain overflows, the water comes down. And then our neighbor opened the holes there, and the water comes through, and it gets in the house, front, back, and front. What we did, we started with this wall the other day, trying to keep the water away from the house. The new mayor of the Metro, Babaro Lubishe, has acknowledged that the residents were placed on a wetland which exacerbated the flood damage. The municipality is working on necessary preventions, including the cleaning of drains in heavily affected areas. However, the disruptive rain has left certain areas around the metro without water and electricity, causing further distress to the residents. Our residents were placed in a wetland because it's houses that are more than 30 that are being eroded by water consistently. But we are here to fix the drains so that water can be channeled correctly, and we are trying to make necessary interventions on houses that are unbearable to live in. One of the hardest hit areas is Ward 21 in KwaZakele in Gqeberha, where residents haven't had electricity for 2.5 weeks now since the flood occurred. The mayor has assured residents that they are working on resolving it as soon as possible. We are working daily to try and maintain the supply of electricity, but vandalism is the killer of everything. And as well, the floods did not help us because most of the substations are in low-lying areas, so they were flooded. We were unable to save them, unfortunately. And we don't want to cause a hazard to switch on electricity whilst the water is still on. We are working on a plan to also save Meke area. They might be without connection in the next 2 hours or so that we leave them in a safe space. But we are trying all means possible that by 5 o'clock at least we can be in a safe space. The mayor also emphasized that they are waiting for disaster funds to be allocated by the government, which will be used to fix the Kwanobuhle bridge that was severely destroyed during the first flood in June. The municipality workers are currently on the ground working tirelessly to ensure that the drains are unblocked. Reporting for MPK TV News, I am Alungile Boqwana in Kariyeha. Mawethu masithuma umntana evenkileni. Buye sinamkele emakhaya abahlali baseMotherwell eGqeberha abonelisekanga inkqubo neenkonzo zekliniki yase-NUH kule lokishi. Aba bahlali bathi abafumana incedo kule kliniki ngenxa yokungoneli kwabongikazi. Bathi lo mzi wempilo kwasisiculelo sokuphangwa, nto leyo benza bazive bengakhuselekanga. Abahlali baseMotherwell eGqeberha badele imvula bayokuma phambi kwekliniki yase-NUH kule lokishi ngelokuvakalisa ukungaxoli kwabo ngale kliniki. Bathi bachitha iyure kulo mzi wempilo belinde uncedo bangalufumani ngenxa yokunqongophala kwabongikazi. Bathi banyanzeleka baxuxe de kuphela amachiza abo. Mna ndikhalazela ikliniki yethu, inesi azisebenzi, zingasebenzi sinenyanga sihleli apha singafumani mayeza. Balibe kusixelela uba inesi aziphangeli. Masigoduke abantu ababathathayo bathatha abantu abanamakhadi alapha phakathi. So inyanga yonke kungoni babeka bagqibi na aba bantu. Izikhalazo zethu mama inye into asifumani mayeza. Incwadi zithathwe ezabantu betreatment.
mna ndingumntu wakagqirha ugqirha kandimfumani kuyo loo nto sihamba apha inyanga yonke sihamba apha into yobangela into yoba bonke abantu jongana ngamaxhekwazi ahlele emotweni akakwazi unyamezele ema ngenyawo. Bathi ngamatyeli-tyeli bezama ukufumana umphathi wekliniki ukuze bathethe naye ngezikhalazo zabo, kodwa oko akufezekiswa. Umphathi wekliniki kumana kuthiwa uyeza masigoduke, uyeza akasigoduke engekafiki. Sithi kuthiwe masigoduke atsho amantombazana akhoyo asebenzayo apha phakathi. So ke ingxaki yethu yileyo uba simboni umphathi wekliniki. Isebe lezempilo livumile ukuba abonelanga abasebenzi kule kliniki. Lekwakhuthaze uluntu ukuba lufake izikhalazo kumphathi wekliniki ukwenzela isebe libe nokuphucula inkonzo. Singangqina sitsho sithi ikhona ingxaki yokushokoxeka okanye yokunqongophala kwabasebenzi kwikliniki yethu eseMotherwell NU8 kuba amanesi amane athatha umhlalaphantsi kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo ngenxa yongabikho kwemali ke kwidepartment abakathi bareplacewe, kodwa ke idepartment ikwi-process yokuzama uqinisekisa uba sithatha abanye abasebenzi abazothi bancedise ingakumbi kwi-outreach programs zedepartment cause idepartment yile inganamali. Kwaye ke abasebenzi ke ikliniki le yade chaphazeleka indlela isebenza ngayo kuba ngoku kwakuxhonyisiwe pha abanye babasebenzi bethu baye babethwa ngonqevu, nto leyo yabenza banetrauma. So abasebenzi bethu ke basazama ukudilishana nalo trauma situation. So sihlaba ikhwelo ke ingakumbi kwi-communities ukuba zisebenzisane namapolisa uqinisekisa uba ezinto zinje azenzeki, kodwa ke apho kuthe kwenzeka khona sicela abahlali basebenzisane namapolisa ukwenzela uba abanqevu bathe gqolo behlasela ii-facilities zethu bazothi babanjwe, umthetho udlala indima yawo. Izityholo zoba kukho abantu abangancedwa kakuhle ekliniki eseMotherwell NU8 zityholo ezitsha esiqala ukuziva ngoku apha kwiMpuma Kapa, which is why ke kwi-cases ezinje xa abantu bengoneliseki zinkonzo abazifumanayo sicela ukuthi bacele umphathi wekliniki okanye usibhedlele bakhalaze khona ukwenzela uba izothi irekhodwe into leyo so that idepartment izawuthi iqhube uphando kwaye izothi improve ii-services ezinika abantu. Isithethi se-EFF kule ngingqi uNkosi Yoxolo Mncam uthi bafuna isebe lezempilo lingenelele ngokukhawuleza abantu bafumane inkonzo zempilo. Imbi le nto siyibona apha abantu abadala for the past 2 months abafumani i-medical care apha kule kliniki. Siyayiqonda uba kukho criminal elements ezikhona apha, but i-state cannot fail abantu bokuhlala uba bangafumani uncedo kwezempilo. As umbutho sayo-escalate le nto uba i-department ayilungisi le nto obana abantu bakwazi ungena bafumane uncedo kwezompilo. Sayo-escalate sise kwi-national leadership so that they address the issue on the platform of parliament uba abantu bakuthi bakwazi uncedeka, but on the ground we'll make sure ubana almost on a daily basis siza apha sizoma nabantu abadala nabantu bakuthi uba bakwazi ufumana uncedo kuba wonke umuntu unelungelo loncedo and urhulumente unexanduva lodlala indima loba abantu bakuthi bakwazi ufumana uncedo lwezempilo. Ezinye zezikhalazo zabahlali baseMotherwell ziquka ukuziva bengakhuselekanga kulo mzi wempilo nanjengoko sowusuka kuphangwa ngonqevu. Bakwakhalaza ngelithi bafumana impathombi koomongikazi. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzandile Bhokhwana kwikliniki yase-NU8 eMotherwell eGqeberha. Urhulumente wephondo leMpuma Kapa ubhiyozele umhla wabantwana kunye nenyanga yokwazisa ngamalungelo abantu abaphila nokukhubazeka. Abantu abasuka kwiindawo ezohlukeneyo kwiphondo leMpuma Kapa bebedibene kwiziko i-Ernest Swanepoel eDispatch kumasipala iNelson Mandela Bay ngelokubhiyozela umhla wabantwana nokuphawula inyanga yamalungelo abantu abaphila nokukhubazeka. Umxholo walo nyaka uthi ukukhuthaza isidima somntu kunye nokufundisa abantwana abakhubazekileyo ngokubandakanyayo. Umfundi wesikolo samabanga akhethekileyo kulo masipala ikhanyisa uInganathi Xhaya uthi kwisikolo awayefunda kuso ngaphambili wayecalucalulwa ngenxa yokuphila nokukhubazeka. Remember ndisemthatha ngona ndisafunela isikolo ekhanyisa akabanye abantwana xa bendibona be-confused ba umlungu yabo but why ndandimhlophe kangaka yabo by that time ke iseyinto enormal kuleyo
and ke ngokuyana ndi-abuse nasesikolweni, like abanye abantwana would even physically harm me, like nandi-excluded i-games ezenziwayo esikolweni because of I have albinism. Also teacher wam would lock me in the classroom saying that I'm cursed and izokosulela abanye abantwana if I go to i-break-in. She would not want me to sit in the front because andiboni kakuhle, so I have to be close to the board. She would not allow me, and she would say I must go sit at the back because it's abanye abantwana. And even if ndibhalile right, she would say bandikopile. I can call capable bandibhale into right. Uthi ekhanyisa uziva emkelekile kwaye ukhuthaza uluntu lubamkele abantu abaphila nokukhubazeka. Uinganathi ukwabongoza urhulumente ukuba aqhubeke namaphulo okwazisa ngabantu abaphila nokukhubazeka namalungelo abo. I think like ischoolmates zam no Miss Mama ba thando bandibonisa lona lilo elandikhansilishayo because ndazibona nami sendi-right sendikwazi ukuthetha ngayo ngelanto and abantwana abane-albinism bahoyiwe, like sinikwa ne-sunscreen, akubikho nto si-exclude kuyo, sinikwa nento zothwala abantwana bane-albinism sisetshanelelanga and nespecs bendisenzelwe khona esikolweni. Omnye umfundi wasekhanyisa uSinoyolo Maphuti uthi unqwenela ukuba ezi nkqubo zikarhulumente zikumila kunje zisiwe nakwiziko eziqhelekileyo ngokuba bayasokola xa befunda kuzo. Uthi naye waqala wafunda kwisikolo esiqhelekileyo phambi kokuba angene kwesikhethekileyo. More needs to be done even in mainstream schools to identify children who are living with visual impairment. There must be equipment also allocated there because sometimes special schools, they take long time to get indulged to children who are living with visual impairment or other disabilities like me. Because it took 6 years for me to get even in this school that I am because of this type of issues that we face as people who are living with visual impairments. Asibonwa njengabantu aba-different. Asibonwa njengabantu abayiphathi abanye abantu since disabled. So ke ngoku le program izosenza bana sibe yi-part of the community. Inkokheli yabantu abaphila nokukhubazeka kweli phondo uyonwaba Yoyo Ntsapho uthi bayacalucalulwa ekuhlaleni. Uthi kufuneka amalungelo abo athathelwe ingqalelo babandakanywe kwiinkalo zonke. Challenges ezikhoyo zimyth. Imyth zizinto ezingeyonyani nezoyanyaniswa nabantu abadisabled. Number 2, challenges esibini is attitude. Indlela abantu abadisabled abacingwa ukuba bayiyo ngenxa yezinto ezibancedisayo esithi phecelezi reasonable accommodation ibe ngathi ngabantu abademanding. Okwesithathu ukumarginalizwa kwabo izinto abamele okokuba bayaxhamla kuzo nanjengoko beyinxalenye ye-society. Okugqibela kukugqityelwa ngezinto ekufanelwa bayinxalenye yokwenza izigqibo ngazo. Now, yiyo le nto kukho imoto ethi nothing about us without us. Umphathiso wophuhliso loluntu uNtandokazi Ncapha ufakalise ukuba bengurhulumente baya kukhuthaza ukubandakanywa kwabantwana bonke. As a government, we are preaching the inclusive education because we don't want them to be isolated. We want them to be together with other kids because there's nothing funny. To be disabled doesn't mean that you don't have brains because disability differ. So, but for those specific that need special attention, we do have schools. Usodolophu omtsha kulo masipala uBabalo Lobishe uthi le nkqubo ijolise ekufundiseni abantwana ngamalungelo abo kunye noxanduva lwabo. Sibulela urhulumente wethu wephondo ngokuba athi xa ecingile ukuwonga nokukhumbuza abantwana nabazali ngokubaluleka kwe-rights zabantwana, acinga into yoba mayize kulo mhlaba kaTata uMandela. Siyabulela kakhulu ngoba abantu abaphila nokhubazeko bayathanda ukulibaleka ekuhlaleni. Namhlanje le mini itsho ngqo kuthi ukuba masingabalibali ngoba each one of us kungasa ngomso sesinathi sikulo category abantu abangakwazi usenzela nto okanye abantu abanamalungu omzimba afuna ukuncediswa. Yaye silapha ke
sisithi abazali mabaze bamamele bafunde ngamalungelo abantwana ukwenzela into yoba abantwana baphatheke kakuhle zizoncipha izimbo zokuphatheka kakubi kwabantwana kuba amalungelo abantwana sizawube siwaqonda ngaphezulu. Le nyanga yokwazisa ngamalungelo abantu abaphila nokukhubazeka kunye nabantwana ibhiyozelwa rhoqo ukuqala ngomhla wesi-3 kweyeNkanga ukuya kutsho ngomhla wesi-3 kweyoMnga. Oku kwenzelwa ukuqinisekisa ukuba imicelimingeni yabantu abakhubazekileyo iyasonjululwa yaye amalungelo abo athathelwa ingqalelo njengomntu wonke. Kwiindaba zeMpuma Kapa, ndingalungile Bhoqwana eNSwanepo eDispatch. Mawethu masike siyosela amanzi kodwa ningayindawo. Besinamkele mawethu kanti xa siziqukumbela nezi indaba ipetrol, idiesel kunye neparafini zinyukile kwakhona. Kokokuqala kusenzeka oku emva kweenyanga ezintlanu zokuhla kwexabiso lepetrol ngokulandelelanayo. Isebe lemithombo yezimbiwa namandla libalele ukunyuka kwamaxabiso eoli. On Wednesday, fuel prices were increased by 25 cents per litre for petrol and between 20 and 21 cents per litre for diesel. With the festive season coming up and petrol prices projected to increase once again, South Africans may be feeling the price hike more keenly. This December, vacation means more cars on the road as people drive to their holiday destinations, which leads to more strain being put on already stretched monthly budgets. I mean, the petrol prices just dropped down now it's increasing again. How are we going to survive? And look, here's December ahead of us, and we need money to buy food, clothes, new clothes for our children. See? So how are we going to survive then during December months? Especially Christmas time. You use more petrol than even in the year. It is very difficult, and especially now. Remember that it's December month, so yeah, petrol is getting so much hectic nowadays. Remember it was up, and then it went down almost by when went down, but now it went up again. So it's very confusing. We don't know what's happening with this economy nowadays. Some motorists say even filling up the night before a fuel increase takes effect has become a luxury they cannot afford. They say the price hike is not included in their strict monthly budgets. Thus, they no longer keep track of fuel fluctuations. Others say they hope that the results of the United States elections will stabilize the oil price. And there's not a lot we can do about it, but hope that the rand gets stronger, which it may do with Trump now getting into power in the States, who knows. And once the Middle East conflicts have gone away, maybe crude will come down as well. So we'll eventually get a lower price, but it's never going to be back to 6 cents a litre, that's for sure. The Department of Mineral Resources and Energy attributed the increase to a weaker rand and the continued conflict in the Middle East. Both grade of petrol will increase by 25 cents a litre. Diesel will increase by 20 and 21 cents a litre. Illuminating paraffin will increase by 28 cents per litre at retail level, and LP gas will increase by 36 cents per kilogram. The reason for this increase is mainly due to higher oil prices on average during the period under review compared to the previous one. The prices of LP gas are increasing due to higher prices of propane and butane, and the slate levy remains unchanged at 0 cents per litre on both petrol and diesel. The South African Taxi Council says those who rely on public transport such as taxis can be rest assured that fares will not rise due to the fuel increase. They project that an increase would most likely only be implemented in July. The taxi industry, as represented by the South African National Taxi Council, SANTACO, does not increase fares as and when fares of fuel, be it petrol, diesel or otherwise, are increased. This is because, one, we understand that South Africans are facing the harshest of realities when it comes to the cost of living. And so we don't want for any of our services to be too costly. But be that as it may, it means we're sacrificing as an industry. We are sacrificing to ensure that we ferry our commuters safely and that they can still, to a certain extent, afford our services. We do not anticipate that there will be any fee increases in the taxi industry in the moment as a result of the recent fuel increases.
Should there be any association that has not increased this year, they will likely communicate this well in time with their respective commuters to prepare them. Crude oil prices, international petroleum product prices, the Rand-US dollar exchange rate, and the implementation of the state levy are all factors that affect the fuel price in South Africa. Only time will tell how these factors will affect the festive season in the Eastern Cape. For MPK News, I'm Tarnwam in Gqeberha. Mawethu bekangako bedikuphathele kona kweza namhlanje indaba kwelami icala ndingulusu lwethu Antoni negqiza le MPK TV bamakazo zozibini.